हर हर बूंद पए हर स्वामी, हम चात्रक बिलल बिलाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हो हर निम खाती। हर बिन रह न सको एक राती, ज्यों बिन अमलै अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती। रहाओ तुम हर सर्वद अत अगाह, हम लह न सकह अंत माती। तू परੈ परੈ अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जप्यो, गुर रंग चलूलै राती। हर हर भगत बनी अत शोभा, हर जप्यो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावै भांति। नानक जन तुमरी शरनाई, हर राखो लाज पगाती। आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावै भांति। नानक जन तुमरी शरनाई, हर राखो लाज पगाती। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ,
ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Ram Das Ji Maharaj. Guru Maharaj has composed today's Hukamnama in Rag Tanasri. Rag Tanasri is a musical tune that creates the mood of calmness and joy. When our mind is calm, it becomes easier for mind to focus. So that is the purpose of the music. When Gurbani is sung in musical tune, that tune creates a certain mood. In that, mind becomes receptive of the Hukamnama, of the essence of the sermon. In today's Hukamnama, Guru Ram Das Ji Maharaj, who was the fourth Satguru of the Khalsa Panth, reveals how he became addicted to the presence of God, how much pleasure and comfort it gives when you live in presence of God. We have to touch the background. Guru Ramdas Ji, before he was blessed to be the fourth Satguru, before he was blessed to be the fourth Satguru of the Khalsa Panth, he took upon the responsibility of being the fourth Satguru of the Khalsa Panth. His name was Bhai Jetha. I just want to cover this history to highlight the fact the suffering in life are not necessarily bad. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the founder of Khalsa Panth, reveals, Ketiyan duk bhook sadmar, eh bhi daat teri datar. The suffering is blessed. The pain and sufferings are blessed, which bring us close to God. It's a blessing. Bhai Jetha Ji, he was born into a family who used to run their business. But when he was very young, around 8 years old, he lost his father and mother. His father's name was Bhai Hardas Sodhi. There is a mention of his father's name in Gurbani, Hardas Sodhi. Now, it was very tragic. Having lost both of his parents, he was helpless. His relatives, they were not prepared to raise him or help him. It was only his grandmother, the Nani Ji, who used to look after him. It is very tragic. If someone loses the parents, can't be anything worse than that. But that tragedy, that suffering, that rejection in the society became blessing for Bhai Jetha Ji. In that, after selling his kungniya, the boiled grain, Bhai Jetha Ji used to attend the congregation of Guru Amar Das Ji Maharaj. He used to listen to the glorious praises of God, and that turned his life around for good. And we need to understand that suffering is not bad. But having said that, suffering can take you either way. There are a lot of people who suffer and they resort to drugs and alcohol. Some people suffer, they turn to God. They start going to Gurdwara, they start doing the Holy Company. But people who have drifted away from God, resorted to the alcoholism or drugs, one day
Because of the terrible suffering, they will come back. And there are examples of that. There are a lot of people who have been addicted to drugs. They realized few years later how bad it was, in that their family won't let them enter the house. Wife will reject them because they used to misbehave after taking drugs, after taking intoxicants. I know quite a few of such people who started seeking the advice from people in the Gurdwara. They started studying Guru Granth Sahib's Bani from the other Gurmukh Pyare, and that changed their life. Those people who were absolutely addicted, they felt helpless. Now they are teaching so many other people, educating other people how to get rid of addiction of these intoxicants. And they are reforming so many lives around them. So, essence of this story is suffering is not necessarily bad. Because of the suffering in Pai Jethaji's life, he came to the sanctuary of Guru Amar Das Ji Maharaj. Being in the company of Guru Amar Das Ji Maharaj, he achieved the only and prime objective of realization of God. You can't call that tragic that he lost his parents. Because he lost his parents, it made him the way to realize God. A lot of people, they suffer in their lives. They're not satisfied their lifestyle, the time period they're going through. Today's Hukamnama is a hope for everyone. As soon as you submit to God, God will open up your way to harmony and bliss. So Guru Ramdas Ji Maharaj, who was Pai Jethaji before he was renamed as Guru Ramdas Ji when he was delegated with the Guruship, reveals in today's Hukamnama that through the blessing of the Guru, through wisdom of the Guru, I started meditation. Beautiful. Through that meditation, I realized presence of God. I felt in my body that there was divine nectar flowing through the body, and the experience was amazing. As if God has become the raindrop and pouring through my body, and I'm enjoying and relishing the divine nectar like a rain bird. So Guru Ramdas Ji Maharaj gives the example of Chatrak. Har har boond paye har swami, ham Chatrak, bilal lati. Bilal lati means to cry for something, to have deep desire, to have craving. Through meditation, I felt presence of God, and my craving increased. I started crying, God, this is such a beautiful experience. Please bless me. Please show up in my life. And God revealed his presence to me. Now I enjoy the divine nectar God is pouring down my body with, and I absolutely adore such moments. Guru Arjan Dev Ji Maharaj captures those moments in the Gurbani. एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता, हुन कद मिलिया प्रिय तुद भगवंता. God, when I forget you, it is like being in the dark age.
in a dark room where I just feel myself absolutely lost. But when I remember you, my soul and body rejuvenates. आखां जीवां विसरे मर जाऊं, आखन ओखा साचा नाओ. These are the precious words of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती. Nimkhati means even for a moment, God bless me, the divine nectar in my mouth. Shower your mercy upon me. हर बिन रह न सकूं एक राती. Rati is unit of Ratta par sama. So Rati means even for a moment, fraction of a second. If you bless me with your darshan, bless me with your realization, that will liberate me of sins from many lives, and I will be set free. God, I have that faith and belief. I cannot live without you even for a moment now. हर ज्यों बिन अमली अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती. My state of mind is like an addict cannot live without addiction. I can't live without you. Rahao. God, your realization brings so much pleasure. It's not one player, it's 100,000 players. I cannot explain that. It is like I'm trying to explain the depth and the dimensions of an ocean. It is not in my capability. So Guru Ramdas Ji Maharaj describes God as limitless, as boundless, like ocean. तुम हर सरवर अत अगहा, हम लह न सकें अंत माती. Sarvar means sacred pool, the ocean of sacred nectar. At means very deep. Agaha means limitless, boundless, dimensionless. I can't find your limits. I can't explain it. If someone asks me, how did it feel like when you experienced God? It is impossible. It is like giving sweet to a mute person who can't talk. That person tastes the sweet but can't explain how sweet it is, what the taste is like. हर गुण कहते कह न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई. So Guru Maharaj is absolutely in adoration and praise of God. तुम परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो अपन गाती. Gati means your state. God, you only know your state, your extent. More I know about you, you are beyond my perception. ਪਰੇ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ. ਤੁਮ ਪਰੇ ਪਰੇ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਮਿਤ ਜਾਣੋ ਆਪਨ ਗਾਤੀ. No one can estimate your glory and extent. ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ, ਗੁਰ ਰੰਗ ਚਲੋ ਲੈ ਰਾਤੀ. Almighty God, your saints, they are immersed in your meditation, because through the meditation they enjoy your presence and they remain immersed in the color, in the divine nectar of your love. हर हर भगत बणी अत शोभा,
Har japyo uttam pati. Your saints meditate upon you, they adore you, and they become uttam pati, supreme caste, supreme status, which is also described as param pad. Gur Prasad Param Pad Paya. With Guru's blessing, with Guru's wisdom, one attains that highest state of spirituality, the Parampad, the Uttam Pati, whereby one realizes the truth, becomes the true one, becomes one with the true Lord. Kiv sachiara hoiye, kiv kooda tutta paal, hukum razai chalna nanak likhya naal, and one abides by the will of God. This is beautiful. And one is glorified. Har har bhagat bani at shobha. Shobha means glory. Just imagine a child who doesn't have parents, doesn't have any support, becomes the Satguru of the Khalsa Panth, who leads the Khalsa Panth, the Sikh Dharma. Isn't that miracle? That miracle is described in the Gurbani. Tan tan Ram Das Gur, jin sirya tene swarya, puri hoi kara mat, aap sirjanhare tarya. When Bhai Jethaji submitted to God, submitted to his Guru, Tan Guru Amar Das Ji Maharaj, a miracle happened. Almighty God elevated him and made him to sit on the throne. Puri hui karamat aap sirjanhare tarya. This is amazing. Ape Thakur, Ape Sevak, Aap Banave Panti. Almighty Lord, now this is humility. Humility of Guru Ram Das Ji Maharaj, Almighty God, Ape Thakur, you have elevated me to become the Guru. You have glorified me to become the Guru. But it's not me, it's you. Ape Thakur, Ape Sevak, Aap Banave Panti. When I was your slave, I was your servant, it was you. I came to realization. I realized your game. Ik date ik pekhari ji sab tere choj udana. I have understood this game, that some people are donors, they are emperors, some people are givers, some people are beggars. But it's all you. Ape Thakur, you yourself is the Lord. Ape Sevak, you are the servant. Aap Banave Panti, you elevate your slaves to become the emperors. This is your game. You pave the way, you show the direction. Satsangaji, this is just amazing. People who were downtrodden in the society, they were worshipped. Bhagat Kabir ji, Bhagat Ravidas ji, Bhagat Namdev ji, and Bhagat Farid ji. I wanted to share with you the story of Bhagat Farid ji. We try to persuade our children to meditate. Paath karo, bani padho, do meditation, naam simran karo. But children, they are not interested. Similarly, Bhagat Farid ji, who was a Muslim Sufi saint, he had a Muslim background, born in a Muslim family. But his composition is included in Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Bhagat Farid ji, he says that my mother used to tell me to meditate, but being a child, I wasn't interested. I wanted to play with other children. I wanted to just enjoy my life.
like the other children do. Nowadays, children are busy on their tablets and iPads and phones and televisions, watching cartoons. They don't want to meditate. They are not interested. Bhagat Faridji's mother came up with a scheme that told Bhagat Farid, a child Farid, that if you meditate, if you pray to God, then God is going to leave sweet, a good, which is jaggery, under the mat, under the prayer mat. So every time Faridji did the meditation and prayer, he lifted the prayer mat and there was a jaggery underneath. Now that got him interested. Similarly, Satsangiji, we should inspire and encourage our children. So story doesn't end there. One day, mother forgot to place the jaggery under the prayer mat. When Faridji finished his prayer, he lifted the mat. There was no mat. They lifted the mat. There was no jaggery. But Faridji, he enjoyed the meditation so much on that day. He closed his eyes and started meditating again. He said, well, I could feel something within me. So he carried on meditation and he realized the divine nectar, the har within his body. His mother returned back and she was so guilty that she forgot to put the piece of jaggery under the prayer mat. She said, apology. He said, Mother, you don't have to apologize. Today I have found the true sweetness, the true sweet within my body. And this is the verse which is captured in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Faridji expressed his feeling to his mother. Frida shakkar khand nivat gur, makhyo maja dudh, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਧ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਜਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਧ. I have tasted so many sweet things in my life. My mother, milk is sweet. You always put honey in the milk. You always give me sweet things. But what I have experienced today, you cannot compare with the worldly sweet things. This is an experience, amazing experience outside this world. And Guru Ramdas Ji Maharaj is sharing that experience with us today. And we have to submit to our Guru. Through Guru's wisdom, we can realize the har ras, the divine nectar within our body, the divine presence within our body. In the last line, Guru Ramdas Ji Maharaj reveals, Nanak jan tumri sharanai, har rakho laj pagati. Pagati means Pagat. Laj means honor. Almighty God, I'm your slave. I've come to your sanctuary. Please preserve my honor. Don't let me waste this life in worldly pursuits and pleasures. I want to serve you and enjoy your presence. So may Sadhguru bless you all. The rest of the time, Satsang will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤੀ, ਇੱਕ ਰੱਤਾ ਭਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਅਮਲੇ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮ ਮਰ ਜਾਤੀ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਸੋਢੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ, ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮੈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁੜ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੁੜ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਭਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਚਾਤਰਕ ਬਿਲਲ ਬਿਲਾਤੀ। ਤੇ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ, ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਜਾ ਦੁੱਧ,
ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਹਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਪਗਾਤੀ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਹਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਪਗਾਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।